ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗಳು ಆಗ್ಬೇಕನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಬ್ರೋ. ರೆಡಿ ಬೇಡವಾ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಓದಿ. ರೆಡಿ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಹಾ ಓಕೆ ಓಕೆ okay, what is disinformation? What is disinformation? False information. Okay, so ಏನಾಗತ್ತೆ ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ. ಹೌ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ impinging, okay, some ideological thoughts, okay, with some false beliefs, okay, false hopes, ಈ ತರ ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, they are try to influence on people mind. Okay, yes, this is correct, you have to follow. For example, communal, okay, communal violence, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದೆ, they are trying to impose their ideological thoughts, okay, by influencing on their mind. Okay, ಆತರ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, some society will follow their ideology. Okay, they are like it is ideologically influenced. For example, ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ದೇ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಎ ಮೀನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪಸ್, ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಫಾರ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ರಿಲಿಜನ್ ಆಸ್ ದಿ ಅಜೆಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
it is influencing more on the minds of the people. Okay, because of the influence more on the minds of the people, they are going to support that type of ideology. Okay, this process is called polarization. Okay, na? Got it? So by using disinformation like religion agli, caste agli, some other ideologies agli, illa some other process ಆಗ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತುಂಬಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಎನಿ violence or any murder took place or any manhandling took place between two person, if there won't be any caste angle, is there if any, because of that violence took place because of their personal issues, that personal issue, instead of making that personal issue as the main topic, they will use caste or religion as the main issue. By using caste or religion as the main agenda, okay, main point, many social medias, many printed medias, many news medias are going to for example, recently murdered, that was between two yes, okay, but because of some personal issue, even though that murder, even though that is not at all a murder, okay, if it is suicide, so because some people are going to utilize that, utilizing means they are election. This is based on whatever telling is based on the news, any authentic example. Okay, whether he has said that one or not, that is not my issue. I'm not you giving any authentic information, just to taking example. Recently back, one news has come in a local party leader, okay, to its to his don't talk at both for development or lead or like infrastructure issue, road issue. Don't talk like that one. You just convince the people by giving communal angle, love jihad, like that. They are going to impose their ideology on the mind of the society. Okay, why? Because here, whenever the state is failed to make a development activity, okay, whenever the states are failed to make a development activity, so
they as a, in election time, there won't be any value points or any value argument to convince the people. We did this development activity. We did this much of the infrastructure. We have brought out through our schemes. We have brought out this number of people out of the poverty level. We have created this much of employment like this. So if government is not making any development activity through this in these subjects like education, health, infrastructure development, poverty reduction, okay, in all these fields. So if government failed to make any development activity when government is in power or was in power, okay, whenever the election comes, many parties, mainly the party which is in ruling, that party using other means as the election agenda. How other means is polarization of the society. How they are going to polarize means, so they will leave the development as the developmental issue. They will leave it apart. Okay, they will take the religion or casteism as the main point for the election purpose. Through that religion or casteism, they are going to impose. If other party comes into power, they will make other religions as the powerful. Okay, your XYZ is going to lose. Like this, they are going to polarize the society of the mind of the society. Why? Here, lack of the development is the main parameter. If development was there, if development was done by the government, development will be the election agenda. When there won't be any development, okay, from the government, then they will take the other misinformation or disinformation for the polarization of the society. Nowadays in India is going to take place. That's in only. ಎಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? Which state, any state, irrespective of the party, irrespective of the state, irrespective of the central government or central party or state party, each and every party nowadays, they are going to polarize the society. Why? Because there won't be any points. There won't be any points to talk about development. Why? Because nowadays development is not taking place. Without no development, how can they talk about development? Okay, so they are using the other routes. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ತಾನೆ, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷದನು ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರಾ, ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದಾರಾ, ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದಂತದ್ದು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿದಾರಾ? ನೋ. ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಎನಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ನೋ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ they have not done any development improvement activities, but they are using caste as the election is correct. Caste ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಅದಾದ ನಂತರ ಏನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ನೋಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಡಿಬೇಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಯವ್ರು ಏನು ಆತರ ಏನ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಬರೋದೇನು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಯಾರೋ ಒಬ್ರಿಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅವನು ಈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಸೇರ್ದವನು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಏನೇನೋ ನಡೆದಿದೆ, ಇವನು ಈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಸೇರ್ದವನು, ಇವೇ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಅವನು ಆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸೇರ್ದವನು. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ? ಈ ತರ ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಈ ತರ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಜನಗಳು, ಇವಾಗ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೈ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಆಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇವಾಗ ಗೆಜೆಟೆಡ್ಗೆ KPSCಗೆ ಏನಿಷ್ಟು 43 ಪೋಸ್ಟ್ ಏನೋ ಬಂದಿತ್ತು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓನ್ಲಿ 43 ಪೋಸ್ಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಮೈ ಟೀಮ್, along with my team, we ran like a dogs from office to office, ministry to ministry. ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾಯಿ ತರ ತಿರ್ಗಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, to make a proposal. We have submitted our proposal. Sir, 43 ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. More than 8 lakhs aspirants are writing the exam, and also in last 10 years KPSC has called only 2 notification. Only 2 notification ಮಾತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. And also from last 5 years there was no notification. So ಈ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. More than 8 lakhs aspirants ಬರೀತಿದ್ದಾರೆ 43 ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. How can you manage? How can you provide the justice? But and also one of the group, many groups make ಏನ್ ಮಾಡಿದ, they have protested also.
Okay, even protest ಆದ್ರೂ ಕೂಡ those news in the month of the November ಅಲ್ಲಿ and December ಅಲ್ಲಿ protest ಆಗಿದೆ. Those protest news not even single news channel or newspaper ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದು ಬೆಂಗಳೂರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಡೀತು, ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ನಡೀತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ನಡೆದಿದೆ. ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಂತೂ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ನಡೆದಿದೆ. That news is not in that protest is not in a news. Why? Because unemployment, youth problem is not a problem for the country. Why? Because they know how to manipulate and how to corrupt the minds of the people. How they are going to corrupt means they are using the caste. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ, including me, frankly tell, we are influenced by caste or not? We are influenced by religion or not? ಆಗಿರ್ತೀವಿ ತಾನೆ? ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಏ ಹಿ ಇಸ್ ಮೈ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್, ಅವ್ನ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಳಾಗ್ ಹೋಗಿರ್ಲಿ, ಇವ್ನ್ ನನ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸೇರ್ದವನು, ಓಟ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಂತ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. Okay, it is not limited to any one particular party or any one particular person. Even ನಾನ್ ನಾಳೆ ಹೋದ್ರು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪೋಲರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೀವು ನಾಳೆ ಹೋದ್ರು ಅದೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ. Why? Because of the lack of knowledge. What is the democracy ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ. Okay, so because of this polarization ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, they are not least bother about unemployment, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆನೇ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ this is the live example. We are fighting for to increase the post. Okay, I am fighting for the increasing post, and some of the members in our group, they are fighting for the increasing the age limit. Okay, yakandre they already lost their age limit. Why? Because last 10 years ಇಂದ ಆಗಿರೋದೇ 2 ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಈ ತರ 2 ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2 ಸಲ ಬರ್ದಿರೋದು. ಬಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ರೂಲ್ಸ್ 30 ಫಾರ್ ಜನರಲ್ ಗೆ 36, OBC ಗೆ 38 ಅಂಡ್ ಫಾರ್ SC ST ಗೆ 40. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ OBC ಜನರಲ್ ಗೆ 6 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ OBC ಗೆ 9 ಅಟೆಂಪ್ಟ್, ವೆರಸ್ SC ST ಗೆ ನೋ ಲಿಮಿಟ್, ಓನ್ಲಿ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ 10 years ಇಂದ ಬರೀತಿದಾರಲ್ಲ, ಮೀನ್ಸ್ ಓದ್ತಿದಾರ ನೋಡಿ, ಅವರು ಈ ತರ ಓದ್ತಿದ್ರು, ಬರ್ದಿರೋದೇ 2 ಸಲ. ಮೆನಿ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಐದರ್ SC ST ಆಗಿರ್ಬೋದು, GM ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ OBC ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ 10 years ಅಲ್ಲಿ SC ST ಮೀನ್ಸ್ 20 years ಇಂದ 40 years ತನಕ 20 ಟೈಮ್ ಬರಿಬಹುದು. 20 years ಇಂದ 38 years ತನಕ, ಇನ್ನು 18 years ಅಲ್ಲಿ 9 ಟೈಮ್ಸ್ ಇವ್ರು ಬರಿಬಹುದು. ಯಾರೋ OBC ಅವ್ರು ಬರಿಬಹುದು. ಇವರು GM ನವರು ಈ ವಿತಿನ್ 16 years ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 6 ಟೈಮ್ ಬರಿಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದು ಓನ್ಲಿ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಈ ತರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೇ ಆರ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ದೇರ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ವಿತೌಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್, ವಿತೌಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ವಿತೌಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ an attempt, they already lost their attempts. Okay, without giving the exam, they already lost their age. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಡೀತಿದೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ officers or any minister, they are not taking us serious. Why? Because they know how to manipulate the mind of the people. How? They are disinformation. Through this information, they are going to polarize the society. Okay, until development is the main issue or main agenda in the election, there won't be a development of the country. Till then, country is fighting for the religious, fighting for the caste. This is the happening here. Okay. Yes. So it is not given in this topic. I am just giving the reality are working, means how political parties are working another. Got it? Yes. Why? Because we are only bound by the casteism, religion, not bound by any development activity. That is the, from time immemorial, our society is imposing their thoughts on our mind. We are not thinking out of that boundary. Okay, yes. Next, read it.
Basically, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಮ್ಮ ಇದು ಏನಮ್ಮ. ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಓನ್ಲಿ UPSC ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಎನಿ ಎಕ್ಸಾಮ್, ರೈಲ್ವೆ RRB ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, FD ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೈಲ್ವೆ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ರೈಲ್ವೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಅಪ್ಲೈಡ್, ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎ ಲೀವ್. ಯಾವ್ದು ಇದು LOP, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೀವ್ ತಕೊಂಡು 1 year ಲೀವ್ ತಕೊಂಡು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀರಿ UPSC ನ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಟಿಲ್ ನಿಮ್ದು ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗೋ ತನಕ, ಇಲ್ಲ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗೋ ತನಕ ನೀವು ಬರೀರಿ, ಬೇಡ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಯಾರು ಬೇಡ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗೋದು ನೋಡಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಎನಿ ಎಕ್ಸಾಮ್, SSC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ RRB ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೈಲ್ವೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಬಾರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ FD ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ರೂ ತಕೊಂಡ್ ಬರ್ದ್ಬಿಡಿ. ನೀವು ಬರ್ದಾದ್ಮೇಲೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ನ ತೆಗಿಯೋದಿಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ಇಯರ್ಸ್ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರೂ ಜಾಯ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ನೀವು 1 year ಲೀವ್ ತಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಫ್ಟರ್ 1.5 year. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು UPSC ಬರೀ ಓದ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗೇನೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ UPSC ಬರೀರಿ, ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರೀರಿ. ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಒನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಲೈಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ರಿಲೀಫ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಾಬ್, ಅದನ್ನೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಇದನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ವಾ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಜೆಂಡಾ. ಯಾವ್ದೋ UPSC ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ KPSC ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇವೆರಡೇ, ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಆರು UPSCನೇ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ನಿಮ್ ಅಜೆಂಡಾ. ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಬರ್ದ್ಬಿಡಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು. ನೀವು ಬರ್ದು ಜಾಬ್ ತಕೊಂಡು, ಓಕೆ, ಜಾಬ್ ತಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೇನು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದಾಗ್ಬಿಡಿ, ಜಸ್ಟ್ 1 month or 2 months. ಇಲ್ಲ, ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ. 1-2 months ನೀವು ಜಾಬ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪೇ. ಓಕೆ, ಅನ್ಪೇಯ್ಡ್ ಲೀವ್ ನ ತಗೋಬಿಡಿ. ಎಷ್ಟು, ಅರೌಂಡ್ 6 months to 8 months ನೀವು ತಗೋಬಹುದು. ಬರೀರಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀರಿ, ಯಾವ್ದನ್ನ UPSC ಬರೀರಿ, KPSC ಬರೀರಿ, ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಗ 1-6 ತಿಂಗಳು ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ರಜಾ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬರೀರಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಜಾಬು ಇರತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ UPSC KPSC ನೀವು ಓದಿ, ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಓದೋದಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, UPSC ಆರ್ KPSC ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಎನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಒನ್ ಫಿಗರ್. UPSC ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ? ಸೊ 11ರಿಂದ 15 ಲಕ್ಷ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? KPSC ಅರೌಂಡ್ 8 lakhs ಬರೀತಿದ್ದಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ನೀವ್ ಇವಾಗ ಏನೋ 22-23 ವರ್ಷ ಇರ್ತೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? 22-23 ವರ್ಷ, ಒನ್ಸ್ ಯು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಅಪ್ ಟು ಏಜ್ ಆಫ್ 30-35, ಆಯ್ತಾ? ಜಾಬ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿರತ್ತೆ? ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ನೀವು UPSC ಅಂಡ್ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್? ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಯಾವುದು UPSC. KPSC ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈವನ್ 100 ಡೌಟೇ ಇದೆ, ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏಜು ಇರಲ್ಲ, ಇದು ಇರಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಜಾಬ್ ತಗೊಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಬ್ ಇರತ್ತೆ, ಲೈಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿರಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಅದರ್ KPSC UPSC ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಮೇನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಜಾಬ್ ಅನ್ನ ಬಿಡೋದಿಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಓಕೆನಾ? ಎನಿ ಜಾಬ್ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೈಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ರೀಚಸ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಏಜ್
ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಈ ವರ್ಷ 11 ಲಕ್ಷ ಇರೋದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ 15 ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 17 ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ, ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿರತ್ತೆ, ಏಜು ಮುಗಿತಾ ಇರತ್ತೆ, ಜಾಬ್ ಇರಲ್ಲ, ಪ್ರೆಸರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ಏನಿದ್ದೀರಾ ನೀವು 2 years ನಿಮ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ. ವಿತಿನ್ ದಿಸ್ 2 years ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ಎನಿ ಜಾಬ್. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಯು ಕ್ರಾಸ್ ದಿ 2 years ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಹ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಇದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿ, UPSC ಓದಿ, KPSC ಓದಿ, ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಎ ಜಾಬ್, ಎನಿ ಜಾಬ್ ಹಂಗ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ಯಾವ್ದೋ ಅದ FDA ಅಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ C. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರದ್ದು. ಮತ್ತೆ NDA ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಿದಾವೆ, CDS ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ SSC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರದ ಯಾವ್ದನ್ನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಜಾಬ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು UPSC ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದೇನು. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಎಸ್. ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ಸ್. Yes, what is deep fake ಅಂದ್ರೆ, this is the technology using the artificial intelligence. Okay, using artificial intelligence ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, they are going to manipulate the videos or yes, mainly videos. For example, yes, many ಇವಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನಂದ್ರೆ, they are manipulating the for if any person or any person ಗೆ in if any like relation is not good between two persons, ಏನ್ ಮಾಡೋದು, they are using to assassinate the character of a person. How? They will take the video of a person, means a photo of a particular person. Okay, using that photo they will try to make imprint that image. For example, ನನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರಿಗೆ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಅಸಾಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇರ್ತವೆ, ವಲ್ಗರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ವಲ್ಗರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಆ ಫೇಸ್ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಫೇಸ್ಗೆ ನನ್ ಫೇಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಸಾಸಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಈ ರೀತಿ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೆನಿ ವುಮೆನ್, ಓಕೆ, ಇಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಸಾಸಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇದೇ ರೀತಿನೇ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ದೋಸ್ ಆರ್ ಬೈ ಟಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್, ಲೈಕ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವುಮೆನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ, ದೇ ಆರ್ ದೀಸ್ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ technology they are using in the videos, like porn videos ಆಗಿರ್ಬೋದು, some other videos ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, they are going to impose our faces on that porn video like this is happening. Okay, this is the deepfake technology. Got it? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಏನರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ದು ಮುಖ ಇರತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇವನ್ ನಾವು ಇರಲ್ಲ, ಬಾಡಿ ನಮ್ದಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮುಖ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ನಮ್ದನ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇ ಆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅನ್ನೋತ ಕರೆಯೋದು, ಡೀಪ್ fake technology. Yes. Yeah. Okay. Access to a community cloud of public research algorithms and validity of class have created a perfect round. ಇನ್ನ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಾ, ಯಾವ್ದಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ಸಪ್. That is good. You are going to be more vulnerable. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋದು, ನೀವು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವನ್ಗೋ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಕ್ವಶನ್. ವೈ ಆರ್ ಯು ಶೋಯಿಂಗ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಲೈಕ್, ಹೇ ಡ್ಯೂಡ್, ಐ ಆಮ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಕಾಫಿ ಇನ್ MG ರೋಡ್, ಈ ತರ ಫೋಟೋ ತೆಗ್ದಾಕ್ತಿರಲ್ಲ, ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? ನೀವಲ್ಲ, ಇನ್ ಜನರಲ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸಿಗತ್ತೆ. Why? Because ನೀವು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ you are more vulnerable to the technology. Okay, you are more vulnerable. Okay, how? Because they are using your data, your intellectual property. Using that property they are going to utilize. Okay na, this big data is good and this big data is bad. That is the reason why Instagram ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೇನ್
ಇವಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದೇನು, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಸಮ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಚೀಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಲವ್ ಚೀಟಿಂಗ್, ಇವೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಹೆಂಗೆ? ಹನಿ ಟ್ರಾಪಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಡೀಪ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ರೀಸನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಅಂಟಿಲ್ you are using in a good manner, otherwise that is the disastrous. Completely it will spoil your life. It won't end your life, not only end your life, before ending your life it will spoil your life. Okay na? So ಆ reason ಇಂದ I am not using. Yes, okay. Synthetic media. ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳು. Integrated synthetics media or deepfakes have clear benefits in certain areas, such as accessibility, education, film production, criminal forensics, and artistic expression. Okay, see, artificial using generated synthetic media or deepfakes have clear benefits in certain areas ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ. ಅದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ. ಅವು ಎಜುಕೇಶನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಬೈಜಸ್ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯೂಸಿಂಗ್ ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗುಡ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಫಿಲಂ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಫಿಲಂ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಲಿ ನನ್ಗೆ 6 ಪ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ 6 ಪ್ಯಾಕ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾವ ರೀತಿ ತೋರ್ಸೋದು? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನೇ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಪ್ಯಾಕ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸೋದು 8 ಪ್ಯಾಕ್, 10 ಪ್ಯಾಕ್, 6 ಪ್ಯಾಕ್, ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ ಬೆರಳಲ್ಲೂ 5 ಪ್ಯಾಕ್ ತೋರಿಸಿರ್ತಾರೆ. Okay, how using the deepfake technology? Okay, if it is used out for good purpose, that is good. Next, ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದನ್ನ ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ರೀಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ರೈಮ್ ಸೀನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ದಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಲೈಕ್ ಎನಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಫಾರ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮೈನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದೋ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಸ್ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಪಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ದೆನ್ ದಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, however, as access to synthetic media technology increases, so does the risk exploitation. Fakes can be used to damage reputation, fabricate evidence, defraud the public, and undermine in democratic institutions. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ 6 ಪ್ಯಾಕ್ ತೋರ್ಸೋರ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತೋರ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ವಾ? ತೋರ್ಸ್ತಾನೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. Arts can be achieved so scale and speed, and even micro targeted to galvanize support. Okay. Who are the victims? The first case of malicious use of deepfake was detected in according to a ಅದ್ ಬಿಡಮ್ಮ, 96% of the 96% of deepfakes are. ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಮೈನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಪ್ರೊನೋಗ್ರಫಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಸಮ್ ಅದರ್ಸ್ ಬಾಡಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ಯುವರ್ ಫೇಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ನಾವೇ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರ್ಗೆ, ಈ ತರ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರ್ಗೆ, ಇದುವರೆಗಾಗಿ ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಬರೋ ತನಕ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿತ್ಯಾ ಈ ತರ ಒಂದಿದೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು? ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಮ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ, ಸಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪಾನ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಫೇಸ್ ನ ಡೀಪ್ ಫೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ಇಫ್ ದೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಏನಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳತ್ತದೆ, ಎಸ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಸ್ಕೊಳತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಫಾರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡೀಪ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಈಸ್ ಆಸ್ ಎ ವೆರಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಟೂಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಯಾ,
with over 135 million views on pornographic websites alone. Deepfake pornography exclusively targets women. Okay. Yeah. Pornographic deepfake can threaten, intimidate, and inflict psychological harm. It reduces women to sexual objects, causing emotional distress, and in some cases led to financial loss and collateral consequences like job loss. Why? Because if ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆದಾಗ ಈ ತರ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳನ್ನ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಸಾಸಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಲೂಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಡನ್, ಫೈನಲ್ ಬರ್ಡನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ಮೈನ್ಲಿ ಇನ್ ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ is the ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ is going to assassinate in the society. Why? Because of the technology. Got it? Yeah. Deepfake depict a person as indulging in antisocial behavior and saying wild things that they never did. Even if the victim could debunk the fake via alibi or otherwise, the fix may come too late to remedy the initial harm. Okay. Deepfakes can also cause the short-term and long-term social harm and accelerate the already declining trust in traditional media. Okay. Such erosion can contribute to a culture of factual relativism, fraying the increasingly strained civil society fabric. Deepfake could act as a powerful tool by a malicious nation state to undermine public safety and create uncertainty and Yes. uncertainty and chaos in the target country. Deepfakes can undermine institutions and diplomacy. ಅದು ಬೇಡ, ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್. ಅಲ್ಲೊಬ್ರು ಮುಖ, ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ಮುಖ. ಓಕೆ. ಟಾಮ್ ಕ್ರೂಸ್. ಓಕೆ. ಸಿ ಮೀನ್ ಈ ರೀತಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಅದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳು ಏನಿದಾವೆ, ಲೈಕ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್. ಓಕೆ. ಇದನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಅವರ್ ಫೇಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡೀಪ್ ಫೇಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪರ್ಪಸ್, ಮೇನ್ಲಿ ಇನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪರ್ಪಸ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೈಲಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ನೀವು ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಹಿಂಗಿರೋ ತುಟಿ ಒಳ್ಳೆ ಬಾತ್ಕೊಳಿದಂಗ ಆಗಿರತ್ತಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ, ಹಿಂಗಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಮ್ಮ? ಫಸ್ಟ್ ಡೀಪ್ ಫೇಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಫೇಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮೂಗು ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂಡ್ರಗಪ್ಪೆ ತರ ಆಗಿರತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಒಂಡ್ರಗಪ್ಪೆ ತರ ಮೂಗಿರೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಫೇಸ್. ಓಕೆ. ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಎನಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೀರೋ ಫೇವರೇಟ್ ಹೀರೋಯಿನ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ. ಹುಡುಗರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮುಖ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು.
ಎಸ್ ಫೇವರೇಟ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅವ್ರ ಮುಖ ನನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿಫೇಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಡಿಫೇಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಏನು ಡಿಫೇಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರತ್ತೆ ಅಂತ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಟಾಮ್ ಕ್ರೂಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಮಸಲ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಈ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯಾವ ಹೀರೋಯಿನ್ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಯಾಕೋ ಆಕ್ಟಿಂಗು ಬರಲ್ಲ, ಏನು ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಹಳೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೂಪ ಎದ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ ಹುಡುಗ, ಫ್ಯಾನ್ ಎದ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ್ರು. Next, India has tied over the problem of the bad loan. Okay, so this is the economy. What is bad loan? What is bad loan? What is bad loan? What is loan? Okay, borrowing of the money, either pledging or without any pledging of the securities. That is the borrowing of the money. Okay, for the temporary period with the and also you have to return it back. Okay, so that is called a loan anta ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಮನಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್. ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಡ ಕಡೆ ಯಾಕಮ್ಮ ಲೋನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ಯಾ? ನಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಡು, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಲಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಓಕೆ, ಐದರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ರೂರಲ್ RRBs. ಓಕೆ, ರೀಜನಲ್ ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಇವೆಲ್ಲ ಏನ ಬರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಆರ್ ದಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸಮ್ ಅದರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ತವೆ ಲೈಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್. ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇವರು ಮೆನಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಗಳ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಓಕೆ, ಉಂಡಿ ಫಂಡ್, ಈ ತರ ಏನಿರ್ತವೆ ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ವೇ ಆಫ್ ದಿ ಇದು ಯಾವ್ದೋ ಮನಿ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿರುವಂತ ಜಿದಾರ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಬರ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಒನ್ಸ್ ವಿ ಟುಕ್ ದಿ ಮನಿ ಲೋನ್, ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ repay the money with interest. Okay, the banks will give the installment. Okay, with that installment either 30 months ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ 50 months ಅದು 60 months ಇರ್ಬೋದು. Okay, like this you have to pay the money, repay the money with interest through the installment. Suppose if after you taking the money, okay, after you taking the money ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, you are not paying the either interest, principal or interest. If you are not paying the principal or interest for 90 days, okay, if you are not paying principal or interest for 90 days, that situation is led to the non-performing asset. Okay, non-performing asset andre if after you taking the loan, okay, after you taking the loan, if you are paying or repaying regularly, paying the amount either both interest and principal, or either interest or principal, if you are paying regularly, okay, that amount will be the performing amount for the banks. Suppose after taking the loan, you are not paying either interest or principal for 90 days, then that amount is nothing but a non-performing asset for the banks. Why? Because it is not giving any either interest or principal. It is not providing any returns to the bank. So that's why it is not a performing, it's a duty. So that's why it is called a non-performing asset anta karitare. Okay, this non-performing asset over a period of time it will become
bad loan. ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಬ್ಯಾಡ್ ಲೋನ್ is nothing but the amount which is not returned to the bank after once this is the amount which is lent by the banks to the customer. Okay, and those customer who took the loan, they are not returning back to the amount. Okay, over a period of the time, that amount will become the bad loan. Okay, non-returning money to the banks, that is called bad loan anta ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ based on the date, means based on the time period, this bad loan has been, this non-performing asset has been categories. ಓಕೆನಾ? we'll see ಏನೇನು ಇರಬಹುದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. Yes. In December 2022, Finance Minister Nirmala Sitharaman told Parliament that banks had a return of bad loans worth of 10,09,511 crore during the last financial year. A national I think direct ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ 10 lakh crores ಅನ್ಬೋದು. Correct? So this value is important for KPSC prelims. 10 lakh 95,11. ಓಕೆನಾ? This value is important. KPSC ಕೇಳ್ತಾರೆ, either groups ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ any KPSC exam you can expect. Yes. A national asset reconstruction company limited was announced in the union budget for 21-22 to resolve the stressed loans amounting to about 2 lakh crore in phases. Okay, this is also this national asset reconstruction company is also important for prelims. Which of the following organization was established by the announced by the in union budget to 2021-2022 for phasing out of the non-performing asset anta ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು. Okay, it is this institute is also important for the KPSC or UPSC ಗಾದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. Okay, yes. But bad loan is that which has not been serviced for a certain period. Servicing loan is paying back the interest and a small part of the principal depending on the agreement between the bank and borrower. Okay, yes. To begin with, so that over time you pay back the principal as well as the interest accrued in the duration. Okay na, means ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ if any loan if you after taking the loan you have to repay back. Okay, why? Because there is a agreement between the borrower and ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರೋ like creditor. Okay, there is a bank signed borrower ಮಧ್ಯೆ agreement ಇರತ್ತೆ. You have to repay with either installment or single payment ಆದ್ರೂ ಆಗಲಿ you have to repay. Okay, but in certain condition that situation later you are not going to either repay either principal or interest. Over a period of time this amount will become non-performing asset and finally it is going to become bad loan. Why it is called bad loan? Andre it is not served its purpose. Okay, its purpose servagilla, then it is called bad loan. Okay na? Yeah. In 2009, the RBI brought out norms that set out categories of NPAC and what banks must do as these bad loans aged. Bad loans are a problem for with the time there is less and less certainty that the loan would be paid back in full. The RBI's master circular in 2009 started off the journey on NPA recognition. It states that if an asset has been doubtful for a certain period, the value of that asset must be provided for in part. As the asset ages, there was a revision in October 2021 which made recognition for more stringent. Okay, so ಏನಾಗುತ್ತೆ doubtful asset means after certain period. Okay, there are categorization ಆಗಿದೆ. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ that categorization I will check whether available.
ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಿರತ್ತೆ. ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಎಲ್ರು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಪ್ಪ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳು. ನಮ್ಮಂತ ಬಡವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತು ಅದು? See, this non-performing asset has been classified like this: substandard asset, doubtful asset, loss of asset. Okay. ಯಾರು The substandard asset was one which is the classified period exceeding 2 years. It effective from 31 March 2001. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಬಿಡಮ್ಮ. So if it is less than 2 years idre NPF for a period of less than or equal to 18 months, that is called substandard asset ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Then coming to doubtful asset for a exceeding 2 years ಆದ್ರೆ, ಓಕೆ, ವಿತಿನ್ 2 years ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 years ಆದ್ರೆ NPA ಆಗಿದ್ರೆ ಮೀನ್ಸ್ ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದು ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? NPA has been categorized like this. Once it is coming to this category, doubtful or ಈ ತರ ಏನಾದ, if it is NPA is more, then that is called loan ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? See, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಸೆಟ್, ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್, ರೆಗ್ಯುಲರ್, ಟ್ರಸ್ಡ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ SMA 0, SMA 1, SMA 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ವಾಟ್ ಈಸ್ SMA? ಓಕೆ, then coming to ಇದಕ್ ಬಂದ್ರೆ, if it is less than SMA ಅಂದ್ರೆ
ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರು ಲೋನ್ ವಿತಿನ್ 90 days, ವಿತಿನ್ 30 days ಅಲ್ಲೇ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನೀವು ಲೋನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೋನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೋನ್ ಸಿಕ್ತಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು 30 days ಒಳಗೆ, ಆಫ್ಟರ್ 30 days 1 month ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೀಡ್ ಟು ದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ SMA 0. ಸಪೋಸ್ 60 days ಒಳಗೆ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ SMA 1. 90 days ಒಳಗೆ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬಬಲ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿತಿನ್ 30 days ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಲೋನ್ ತಕೊಂಡ್ 30 days ಆರ್ 90 days ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ನೀವು ಲೋನ್ ತಕೊಂಡಿರೋದೇ ಏನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಪೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಾನೆ. ಓಕೆನಾ? ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರತ್ತೆ ತಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 90 days, ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ದಿ 90 days ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ದಿ ಇದರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನ ನೀವು ಪೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ದಟ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಆಫ್ಟರ್ 90 ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 90 days ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು 90 days to 12 months ತನಕ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಸಬ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಬೋ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 12 months, ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 years, ವಿತಿನ್ 2 years ಒಳಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಸಬ್ ಇದನ್ನ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ 2 years ಆದ್ರೂ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್. ಎಸ್, ಹೌದಮ್ಮ. The RBI Master Circular in 2009 started off the journey on NPA recognition. ಹೇಳು ಪರವಾಗಿಲ್ಲಮ್ಮ. It states that if an asset has been doubtful ಗೆ ಇದು ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಫೀಚರ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ದಿ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ 2 years. ಎಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ 2 years ಏನಾರು ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. Asset must be provided for in parts as the asset ages. Okay. There was a revision in October 21 which made recognition for both stringing. Interestingly, even if the asset is standard and there is no problem with it, banks are expected to make provisions depending on the risk element for that sector. Like home loans with the teaser rates are at greater risk than those that are not. Hence, provisions have to be made for such loans. Okay, what is the meaning of teaser rate ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಸರ್ಟೈನ್ ಡೇಸ್, ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಸರ್ಟೈನ್ ಡೇಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಿ ಕನ್ಸೆಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು 90 days ಆರ್ 16 days ಅಗೇನ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಟೀಸರ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕಾನಮಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ 2000 ಅಲ್ಲಿ SBI ಕ್ರೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Teaser loan is any that offers a low interest rate for a fixed amount of time as the purchase incentives. Common teaser loans include the credit cards with low introductory offer. So ಈ ತರ ಇದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, there will be larger dispersion of the loan ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ, okay, there will be larger dispersion of the loan. Okay, and also they are giving the concession for the loan ಗೆ. Okay, so in this situation ಏನಾಗುತ್ತೆ, if loan is amount of distribution of the loan is more and also there won't be any interest for this loan, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it is going to burden to the bank or not. So same thing in 2008 or 9 time ಅಲ್ಲಿ SBI ಗೆ ಟೀಸರ್ ಲೋನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. That is the reason why almost all public sector bank ಏನಿದಾವೆ
ಕಂಪೇರ್ ಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ NPA ಏನಿದೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಇಶ್ಯೂಡ್ ದಿ ಲೋನ್. ಓಕೆ, ದೇ ಇಶ್ಯೂಡ್ ದಿ ಲೋನ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ದಿ ಲೋನ್ ಥ್ರೂ ಟೀಸರ್ ರೇಟ್ಸ್. ಆ ತರ ಟೀಸರ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ, ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇದರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎವ್ರಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೀಸರ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಒಂದ್ 3 months ನಾನು ಪೇನೆ ಮಾಡಂಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 3 months ನಾನು ಪೇನೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 4th month ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಪೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, NPA ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತಾ ಆಗಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ಟೀಸರ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆನಿ ಇದು ಯಾವ್ದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿರೋದು, NPA ರೇಟ್ ಇರೋದು ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ SBI ಅಲ್ಲಿ NPA ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇ ಇಶ್ಯೂಡ್ ದಿ ಲೋನ್, ದೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ದಿ ಲೋನ್ ಥ್ರೂ ಟೀಸರ್ ರೇಟ್. ಗಟ್ ಇಟ್? ಯಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಹಾ, ಓ ಬೇಗ ಹೇಳಮ್ಮ, ಬೇಗ ಹೇಳ್ಬಿಡಪ್ಪ. The last 5 years, how much our banks had to mark as bad loans? What has come back to the bank system? Minister of State for Finance, Bhagat Farad, told the Rajya Sabha in December that loans written off by scheduled commercial banks during the last 5 financial years totaled 10.1 lakh crore. Significantly, only 1.2 lakh crore has been recovered. As a percentage of write-offs, this comes to only 8%. One explanation is that if an NPA is recognized in a particular year, even the fastest of the legal process may not result of full repayment, not only do banks. That's fine. Haircut may be delayed. Time will tell whether recovery could eventually improve. ಓಕೆ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಅದೊಂದು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಮ್ಮ. ಅದು ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. Why is there a need to recognize NPA? In the banking system, the government and regulatory authorities need to have a good view of how healthy the financial system is. A weak financial system can eventually ruin livelihoods. Unless we know we have a problem, how can we fix it? India became more aggressive in recognizing loans as bad in the 2014 to 2015 period. The periodic asset quality review was introduced. Further, the regulators stepped into a prevent evergreening of loans. Okay. That is lending more to any already stressed asset in the hope that it could be brought back to its feet. Okay. As recognizing NPAs helped deeply into question in the Rajya Sabha Finance. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಆಫ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್, ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ರೀಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್. ಇದನ್ನ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ NPA. ಓಕೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದು. ಓಕೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಲೋನ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಲೋನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಅಸೆಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಓಕೆ,
So asset and liability of the bank. Asset and liability of the bank andre asset is like that is the bank asset. Means bank loan ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Okay, bank loan ಕೊಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. Bank correct ಯಾರಿಗೆ ಅದರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, RBI ಆದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಆರ್ ಎನಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಆದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಸೆಟ್. ಯಾವುದು ಲೋನ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಸೆಟ್ ಟು ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಓಕೆ, whereas liabilities ಏನಂದ್ರೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್. ಯಾರು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡೋದು? ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಎನಿ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು liability to bank. Why? Because bank has to repay to the depositor. Correct? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದಿರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದೋ ಲೋನ್ಸ್, ಮೀನ್ಸ್ ಲೋನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ? ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ liability. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅಸೆಟ್, ಓಕೆ, ಅಸೆಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಾರ್ ದಟ್ ಅಸೆಟ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಏನೋ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಓಕೆ, ನಮ್ದು ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲೈಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಪೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೂ ನಾನು ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸೊ ಲೋನ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನದು? ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ವೆನ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಆಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಅಸೆಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಲೋನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಈ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗು ಇರುತ್ತೆ ಆರ್ ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗು ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಇರತ್ತಾ? ಸೊ ಬಟ್ ಐದರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಈ ಯಾವುದೇ ಆದ್ರೂ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಸೆಟ್ ಟು ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ asset, amount of the loan disbursed by the bank, based on the asset, banks have to give the loan ಇದು tax to the government. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ಗೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ದಂಗಾಗತ್ತೆ? ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ದಂಗ ಆಗ್ತಿರಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಪೇ ದಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಅಸೆಟ್. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು? NPA ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಬ್ಯಾಡ್ ಲೋನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಓಕೆ, ಈ ಬ್ಯಾಡ್ ಲೋನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ರೈಟ್ ಆಫ್. ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆ ಅಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನ್ NPA ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಲೋನ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ NPA ನ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಿಂದ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಾವು banks are not paying means because of the ಈ ಬ್ಯಾಡ್ ಲೋನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಯಾವ್ದು ಬ್ಯಾಡ್ ಲೋನ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಆ ತರ ಅಸೆಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತಗಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪೇ ದಿ ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇವಾಗ ಏನು ಒಂದು 1000 crores ಪೇ ಮಾಡಿರೋದೆ, ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 500 crores ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್, ಇನ್ನು 500 crores ಏನಿರುತ್ತೆ? ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಆದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? 1000 crores ಕೂಡ ಪೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ತಾನೆ, ಏನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು? 500 crores. ಆದ್ರೆ ಅದು ಪೇ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಎಷ್ಟು? 1000 crores ಪೇ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಈ 500 crores ನ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಅಸೆಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನ ಏನಂತ ಕರೆಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಅಸೆಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಿಂದ ತೆಗ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟು? ಓನ್ಲಿ 500 crores. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೇ ಓನ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 500 crores. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇದಂದ್ರೆ ಏನು? ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಇಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಸೆಟ್ ಟು ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓನ್ಲಿ, ಬಟ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ they are going to take out from the asset category and they will make it as a separate category. Okay na? Make it as a separate category to avoid the tax. Why? Because even though tax is means asset is not performing, even though not performing, so bank has to pay the income tax. That's why in order to avoid the income tax, bank will change the category of the bad loan into return of loan. Got it? Okay na?
ದೆನ್ ಹೇರ್ ಕಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಉದ್ದ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಒಂದು 20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 3-4 ಲಕ್ಷನೋ 3-4 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ನೀವು ಲೋನ್ ಪೇನೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ನವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ ಏನಂತಾರೆ, ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಓನ್ಲಿ ಒಂದು 20% ಇಲ್ಲ 30% ಪೇ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆ 20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಿ, ಏನೋ ಒಂದು 5 lakhs ಮಾತ್ರ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. 5 lakhs ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು NOC ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೆಯೋದು, ಹೇರ್ ಕಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮೀನ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲೋನ್ ಅಮೌಂಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು, ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ರೀಪೇ ಅಮೌಂಟ್, ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಅದನ್ನ ಏನಂತಾರೆ, ಕಂಪೇರ್ ಟು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲ್ ಆಫರ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಅಮೌಂಟ್, ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ರೇಟ್ ಆರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ರೇಟ್. ಆ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಏರ್ ಕಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಮತ್ತೆ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ರಿವ್ಯೂ. ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ರಿವ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ RBI ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲಿ, ಓಕೆ, 1 years or 2 years or 3 years ಒಂದ್ಸಲ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದರ ಅಸೆಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನಾನ್ ಅಸೆಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಅಸೆಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ RBI ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ಮೀನ್ಸ್ ರೀಕ್ಯಾಟಗರೈಸೇಷನ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ರೀಕ್ಯಾಟಗರೈಸೇಷನ್, ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್, ರೀಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದಿ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದಿ NPA ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಲೋನ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಟೈಮ್ ಆಗೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್? ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಏರ್ ಕಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಯಾರು, RBI ನವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಂದು ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೂಲ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ